So, dear student, can we start, or we have to wait? Sir, we have to Okay, wait, sir. Sir, wait for 3 okay, or Umme 4 Hani. minutes. So I can sit. Okay. Now we can start, right? Yes, sir. Sure, we can start. So permutations. Eh? Uh, we have finished combination little bit the concept uh, that I have already shared with you. Now permutations. Okay. So if you have a question, you can raise, dear student. If you have a question, you can raise. That we have solved yesterday a math, right? 5 men and 7 women, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So we have solved this math for at least how many? Maybe four, right? At least, or at least one man. At least one man, right? Or what? What is the math? At least At least one man. one. At least one man. So, dear student, can you from this math, can you find out
at most one man. You need to make a five-person team that contains at most one man. Do you understand the question? Rikta? তাহলে কি স্যার অঙ্কটা স্যার ঘুরিয়ে যাবে স্যার 5 to 5 হবে স্যার একটু করে দেখেন। at most at most স্যার one man. কোশ্চেনটা আরেকবার Okay, Sahin, question, would you please write down the question? How many five-person teams contain at least one man? How many At five-person most. teams? At most. Instead of at least, at most one man. So I have explained what is the meaning of at most and at least. Actually, that is the application of at most, right? আর স্যার ওমেন স্যার And there is no woman there sir is no condition, there is no restriction about women. There is no restriction about women. Only restriction is for men. Do you understand, Sahin? okay sir Okay. Would you please try? And please keep it as a secret. Do not share your answer with your friend. Take your time, 5 minutes time. Do not share, okay? Let them Sir, think. how many men and how many women are there, sir, total? That is yesterday question we are solving, Sainik Bal. Oh, Five, okay. that was maybe five men and seven women, right? Sainik Bal. Yes, sir. We are just solving. That is the extension. If the question is something like that at most, that's why I am just raising this question. Do you understand? Maybe yesterday I did not mention at most. There is no example at we have finished the example at least relevant, but there is no example at most. Do you understand, Sainik Bal? Yes, sir. Actually to introduce at least and at most. That is my point, nothing else. So would you please try? Have you finished, dear student? I think this is simple math. It will take only 2 minutes maybe, maximum. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sahin. 196. Wait, 196. yes sir 196 What about the others? Hey, Jubair? Jubair, I cannot hear you properly. Jubair. Yes, sir. Do you hear me, sir? Oh. Yes, now I can hear you. Sir, 186, sir. 186. Would you please calculate correctly? Okay, sir. Would you please check again, Jubair?
Sir 196 sir. Calculation একটু বলেছি স্যার। Good. Good, Jubair. What about the others? There are 39 students. Sir, 197. 197. Firoz, would you please check your result again? Okay, sir. Okay. What of the others? Have you finished your math, dear student? Dear student, are you doing your math Yes, or sir. just you are joining? Abdul Latif, Onik, Yes, sir. Same answer, sir. 196. 196, Abdul sir. Yes. Latif, Abdul Latif. Yes, I am doing, sir. Okay, Anika Busra, Monni Vishwas, have you finished your math, miss? Yes, sir, I'm doing. Israfil, Yes, sir. Doing, sir. Farhan, why you are today silent? Sir, I am doing, sir. Tania, Farjana Tania. স্যার Yes, sir. স্যার আগে ম্যাথটার জায়গায় তো স্যার অ্যাট লিস্টের জায়গায় অ্যাট মোস্ট হবে Yes, রাইট yes, স্যার at most. Yes, Lubna. দেন মাই রেজাল্ট ইজ স্যার 175 Would you please check result, Lubna again? Hadiuzzaman, Safat, Hadiuzzaman and Safat. Yes, sir. Are you doing your math, gentlemen? Sir, math already Yes, sir. done. The answer is 196. Trying sir. Good. Humayun Kabir. Humayun Kabir. I am doing. Ifrat Jahan. Ifrat Jahan and Israt Jahanira. Yes sir. Are you doing your math? Yes sir. Answer is So what about the 196. progress? 196. Yes, Ifrat? Ifrat? Ifrat Jahan. Kazi Faria Sharmin. Yes, sir, I have done, sir. I have got 196. Good. Sir, I also got 196. Good, Firoz. That's done. Yeah, Asikujaman. Asikujaman. How are you, gentlemen? And have you finished your math? Asik. I think, I don't know. Rafi? Mr. Rafi, Yes, sir. have you finished your I'm math, doing it, gentlemen? sir. I'm doing it Niyaz now. Morshed? Niyaz Morshed? Yes, sir. I am doing, sir. Okay, okay. Moshiur Rahman. Very good, Ummehani. Moshiur Rahman, Yes, sir. I'm doing, sir. but you're taking too much time. Sumaya Islam Shanta. Shanta, have you finished your math, miss? Yes sir. I finished. Okay, 196. Good. Nazrul Islam?
Nazrul. Gentlemen, can you hear me? Nazrul? Nazrul Islam. Rahatil Mahmuda, Yes, sir. have you finished, miss? Yes, sir. Finished. So 196. Redwan? Good. Redwan Ahmed? Yes, sir. Finished, sir. But there is no electricity, sir. So I have to come out of my house. Okay, Romana, Yes, sir. have you finished your math? Yes, sir. Ruhul Shaban, why you are late, gentlemen? Ruhul Shaban, Yes, sir. why you Sir, are late? sir, there was no electricity in my area. It just came now. Okay. So, please try to finish the math, okay? Okay, sir. Sabrina Akhtar, Yes, sir. so what about you? Are you okay, Sabrina? Sir, I have a little bit cold, sir. Okay. But did you I have solve this done the. math? Yes, sir. 196, sir. Habib, Mr. Habib, Yes, sir. It's 196, sir. Sadatullah, today again you are late. So I couldn't join, sir, because it was just like didn't let me join right time. It was like showing me couldn't join the video for right now. I text you in the group also. Why, gentlemen? I don't know. Sheikh Mohammed Sadat, also you are joining late. Sanjum Akhtar, Yes, sir. so have you finished your math, miss? Yes, sir. 196 is my answer. Good. So now, Tanjum Akhtar, would you please explain how can you write? Ifrat, you cannot hear me. Other student hearing maybe properly. Please check your whether either maybe port or something like this. Sanju, would you please explain how can you get 96? Sir, 196. 196. Tanjum Akhtar? Tanjum? Tanjum, can you hear me, miss? Okay, Rikta, how can you get 196? Sir, we have to take at most one man. So Yes. 5 person, 5C1 into 5C1, good. 7 women into 4. 4. যেহেতু স্যার আমরা 1 person মেন নিয়ে নিয়েছি যেহেতু At 1 most, person right? গেছে তো 4. Yes, sir, at most. So sir, result Okay. is 175. Only for this 175? No, sir. Other part, we have to know men, but full fill the women. So 5C0 into 75. Result 21. 5% গ্রুপে সর্বোচ্চ 1 থাকতে পারে অথবা নাও Yes. থাকতে পারে। Then Yes, that is now থাকতে পারে. Yes, There is sir. nothing. Yes, sir. 5C0. There is no man here. Yes, sir. There Yes, is sir. no man here. So, and you can just select 75. 7, Yes, sir. 5, Total result 5 team 196. from 7, right? Yes, sir. So this two result is 196. Do you understand? Yes, sir. So this is the that you have done. But dear student, if you have a question regarding to combination, you can raise. Do you have any question? I think maybe you can solve now. Any problem, I believe that you can solve. Now coming to the permutation. Permutation and combination actually little bit different. As for example, if you consider an example, suppose there are 5 students. I am copying from book. Suppose there are 5 students. Listen carefully. How many students? There are 5 students. 5. Right?
Yes, sir. So there are 5 students. So question is, how many ways can we select 3 students? How many ways can we select 3 students from these 5 students to stand in a line? To stand in a line for picture or something like this. Do you understand the question? How many ways you can select 3 students from 5 students to stand in a line for a picture or something like this? Question clear? Yes, sir. You have to select 3 students from 5. So, how many ways you can just select to take picture? Okay. Dear student, if you think like this, there are 5 person, right? There are, try to understand, huh? There are 5 person. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 person. So this 5 person, you need to, this 5, among 5, you need to consider how many? You need to consider 3, 3. Three right? questions. Okay, sir. Yes, Yes, sir. we have considered these 3. So our total sample is 5, right? Total is 5. Among 5, we are considering these 3. So actually, to stand in a line, their position important, right? Yes, sir. Yes, sir. I mean, which one is left position, right position, or like this, middle position? Its position important. Do you understand the fact? To stand in a line, their position important. So this first position, if you say first position, right? Can I say it? Can I say this is the second position? As for example, do you understand this? Yes, sir. This is the third position. Just we can consider, right? Yes, sir. So dear student, we have how many students? 5 students, right? Yes, sir. Yes, sir. So how can you feel? How many way we can fill this first position? How many we can fill the first position? Maybe first place. Okay, let's something consider A, B, C, D, and E. These 5 students, right? Do you understand? Yes, sir. These five Yes, sir. students. So maybe I can call, okay, A student, come first and stand here. Can I say? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Or, okay, done. One way done. Can I say, B student, would you please come here? Can I say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so another way. Be done. Can I say, okay, not, I'm not on to stand calling B, A, B. Can I call the C? Can I call? Yes, sir. Yes, Fill sir. up. So how many way you can fill up this first position? 3 There ways, student. sir. 5, sir. Sir, For the A, 5 B, C, ways. D, E. 5 ways, So sir. for the 5 student, we can fill this first position 5 way, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you understand or Yes, not? sir. Yes, sir. Yes. For this math, permutation and combination, you need to just realize. Otherwise, you cannot solve. It is not possible to memorize anything. First position you can fill by 5 ways because there are 5 students. So maybe first student come or second, third, fourth, fifth, or something like this, right? You can fill. Now, this first position fill, right? First position fill by 5 ways, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Now coming to the second position. There are 5 ways to fill this first position. Now coming to the second position. Since first position already fill up, maybe any of this among 5, any of this first position is fill up, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So how many students remaining? How many Four students students. remaining? Four. So 4 4 ways, sir. students remaining. Because already you have filled up this first position by any of this, right? These are Yes, the Yes, way. sir. This 5 is the way. Number of way you can fill up. But here standing only one student, right? Yes, sir. Yes, sir. So since already one students are standing on the first position, so student remaining, how many remaining students? There are 4 students 4 remaining, students. right? So how many way you can fill up this second position? 4 way. 4 ways. 4 way, good. So you can fill up the second position 4 way. How many students left? Real student? 3 student. 3 3 students left. So how many way you can fill up this third 3 position? way. 3 way, right? So using the product formula, my marker is disturbing. Using the product formula, what will be the value? 5 times 4 times 3, that is 60. 60, right? So there are 60 way you can just you can make line, right? There are 60 way to stand on a line to take picture. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Clear. So there are 3. This way you can just fill up. Okay. Do you have any question, Rikta, Sabrina? Sabrina, do you have any question? Sir, actually, sir, my network is very poor, sir. I cannot actually see the board clearly, sir. But can you hear me, miss? Can you hear Yes, me? sir. Yes, sir, I can hear you. So you do not understand, right? Yes, sir. So how can I help you? Lubna, can you help her? Lubna. Sir, I think when you give us the video, that's very helpful. So that's why you did not. That's why you cannot hear me, right? You don't want to hear me. Sir, no, sir, I can hear you, sir, but other person, Okay, sir. okay. That is the problem, sir. ওকে, বাট আমার মনে হয় না যে কেউ দেখে কি আমাদের তো ক্লাসেরই সময় হয় না। স্যার আমি দেখি স্যার। স্যার কেউ না দেখলে আমি আমার আছি নেটওয়ার্ক স্যার। সমস্যা। ভিডিওটাই আসলে বেশি দেখা হয়। জি স্যার। ওকে, মানে ভিডিও আপনাদের তাহলে কাজে দিচ্ছে। জি জি স্যার। স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir, very helpful, sir. এক্সামের আগেও পরে স্যার অনেক মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারি। স্যার এক্সামের আগে কোনো টপিকসে সমস্যা থাকলে স্যার ভিডিওটা দেখলে স্যার ক্লিয়ার হয়ে যায়। ইয়েস স্যার। Okay, yeah, Sabrina. Yes, sir. Sabrina, Yes, sir. there are 3 seats, right? Yes, sir. আপনার 3 chair. The first chair, second chair, third chair, right? Yes, sir. So you have 5 friends. You understand, Sabrina? Yes, sir. So for first chair, কে বসতে পারবে ফার্স্ট চেয়ারটাতে? বলেন তো। স্যার 5 জনের যে কোনো একজন বসতে পারবে। তাহলে কতভাবে বসা যাবে? ফার্স্ট চেয়ারটাকে ফিল আপ করা যাবে 5 জনের যে কোনো একজন বসবে। তাহলে কতভাবে ফার্স্ট চেয়ারটায়? তাহলে আপনি কে বসলো? মেবি আপনার ফার্স্ট ফ্রেন্ড, সেকেন্ড ফ্রেন্ড, থার্ড ফ্রেন্ড, ফোর্থ ফ্রেন্ড। তাহলে 5 ভাবে, রাইট? জি স্যার। So that is 5. I mean first position, first place you can fill up by 5 ways, right? জি স্যার। তাহলে 5টার মধ্যে একজন বসে গেছে, তাহলে আপনার ফ্রেন্ড কয়টা বাকি থাকলো? 4 জন। 4 জন। Now coming to the
Second chair. Second chair, how can we fill up this second chair? স্যার চারজনের মধ্যে যে কোনো একজন। তাহলে how many way? 4. 4. Yes, sir. That's we have written here. Second position is fill up by 4 way. So how many friend left? 3, sir. 3. Now coming to the third position, third chair. So third chair, how many way you can fill up? 3, sir. 3. So we have done, right, miss? Yes, sir. So now use the product formula. Use the product formula. So this product formula gives us 60 way to fill up this first position, second position, third position. You understand? Yes, sir. Can I extend the idea? Yes, sir. Okay. Suppose you need to give the prize, right? Yes, sir. First prize, second prize, and third prize winner. You understand, Miss Sabrina? Yes, sir. So first prize, second prize, and third prize, right? Yes, sir. So you need to select how many way you can just give first prize, second prize, and third prize among 100 people, among 100 runners or competitors, right? Do you understand? Yes, sir. How many? 100. So can you say how many way you can just select the prize? Yes, sir. Miss, বলেন কি হবে? সাবরিনা? স্যার ফার্স্ট প্রাইজ স্যার 100 জনের মধ্যে যে কোনো একজন পাবে। হ্যাঁ, তাহলে 100। কত ওয়ে? 100, গুড। স্যার সেকেন্ড প্রাইজ স্যার 99 জনের মধ্যে যে কোনো একজন পাবে। গুড। 99। স্যার থার্ড প্রাইজ স্যার 98 জনের মধ্যে যে কোনো একজন পাবে। গুড। So how many way? কয়টা ওয়ে হলো তাহলে? স্যার 3টা স্যার। খাবারটা কেমনে করতে? টোটাল হিসাব করলে স্যার 297 হয়েছে। We have to multiply, sir. স্যার মাল্টিপ্লাই করলে স্যার অনেক বেশি হয়ে যায়। ও বেশিও করা যাবে না তাহলে, কম করতে হবে। নো স্যার, আগে এর জন্য স্যার বলতেছিলাম না, বেশি করে মাল্টিপ্লাই করছি স্যার, বাট অনেক বেশি হয়ে গেছে, এর জন্য আমি বলছিলাম। এরকম কোনো কি বাউন্ডারি আছে যে মাল্টিপ্লাই করতে হবে না, সাবরিনা? নো স্যার। So this is the way. So do you understand? Yes, Habib? Habib, do you understand? Sakibul Habib. Yes, sir. Habib, do you understand this? Yes, I understood, sir. But here is a little bit problem, sir. Where is your problem, gentlemen? Sir, I think it's sir, maybe ভিডিও দেখলে ঠিক হবে স্যার। মানে আমি স্যার কথাটা মাঝে মাঝে ব্রেক হচ্ছে স্যার, আমার এখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে তো, দ্যাটস ওয়াই স্যার। ওকে ওকে, সো আপনিও বুঝেন নাই হয়তোবা। নাও কামিং টু স্যার দ্য আমি কিছুটা ফর্মুলা। বুঝতে পারছি বাট ক্লিয়ারলি নট। ওকে ওকে ওকে, নাও কামিং টু দ্য ফর্মুলা। আপনারা যদি আমাকে শুনেন ঠিক মতো তাহলে আপনি বুঝে যাবেন, আপনার ক্লাসে পড়তে হবে না। মেবি I believe that if you just concentrate on your lecture, then that's enough. Okay, so but try to understand. So these are the actually things. So what is the difference between this combination and permutation? Can anyone say that this is combination and this is permutation? এখন যদি কোশ্চেন করা হয়, how many way you can make a team from 5 students, I mean to make three person team from 5? Do you understand? Dear student, do you understand? How many team can you form? So when not I'm not telling Lubna, try to understand.
how many way you can form 3-person team from 5-person. You need to make a team 3-person team. Do you understand, Rubna? Yes, sir. একটা টিম ফর্ম করতে হবে, কয়জন পার্সন থাকবে? 3. 3, sir. তিনজন। Yes, sir. হ্যাঁ, from how many people? 5 people. From 5 people. Yes, sir. So from 3 people, you can form only one team, right? Yes, sir. From 3, I mean with 3 people, you can form only one team, one group, only one team, one group. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. And that is called, we are calling it's a combination, right? Yes, sir. Yes, sir. Because you are with the help of 3 people, only you can make a single team, Yes. team, right? But if you arrange these 3 people in such a way, in such a line, I mean by maintaining their position, who will be the first, who will be the second, who will be the third, right? You understand? As a list or array or something like this. You understand? Yes, sir. So you can make it like different way. There are 6 way you can make, right? 3 person to make a line. How many way you can make? There will be 6 way, right? হবে না? তিনটাকে একটু আগেই তো বললাম যে হবে। 3 জনকে লাইনে দাঁড়াবেন, তাহলে কি হবে? আগে পিছে করে how many way হবে? There will be 6 way. Do you understand or not, dear student? Please raise your question. Sir, 6 ways or 60 ways? 6 or 60, sir. Sir, Sir, but 60 ways, sir. I'm talking only 3. I'm talking about only 3. Sure, through 3 হলো তো স্যার 4। Yes, sir. আমরা 6 3 জন way. স্টুডেন্টকে ভাঙাতে চাচ্ছি, তাহলে 3 জন স্টুডেন্টকে লাইনে দাঁড়াতে গেলে কি হবে? There will be how many way? 3 way. 3 3 ways. 6 way, Yes, sir. right? 6. Yes, sir. But with I'm talking about যে এই 3 জন লোক নিয়ে কিন্তু একটা গ্রুপ হচ্ছিল, একটা টিম হচ্ছিল, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. So এটাকে আমরা বলতেছি কম্বিনেশন। Yes, sir. বাট যখন আমরা পজিশন কাউন্ট করতেছি তখন বলতেছি পারমুটেশন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আপনারা বোধহয় বুঝেন না। Yes, sir. Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। স্যার গ্রুপ হলো Yes, sir. একটা Now কম্বিনেশন, understand, আর sir. আপনার পজিশন লিস্ট এগুলো হচ্ছে পারমুটেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, পজিশন গুলো যখন আপনি কাউন্ট করতেছেন তখন বলতেছেন এটা পারমুটেশন, আর ওগুলোর নিয়ে যা কিছু তৈরি করতেছেন এটা হলো কম্বিনেশন। কম্বিনেশন, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আপনারা কি বুঝছেন না বুঝেন নাই? প্লিজ রেজ ইউর কোয়েশ্চেন। Yes, ইফ sir. ইউ ডু বুঝতে নট পেরেছি। আন্ডারস্ট্যান্ড, রেজ Yes, ইউর sir. কোয়েশ্চেন। ওকে, রিক্তা কিছু বলবেন? স্যার কম্বিনেশন কি স্যার আমরা তখনই বলবো যখন আমরা একটা গ্রুপ বা টিম তৈরি করতেছি, তখনই সেটা কম্বিনেশন। আর পারমুটেশন বলতে বোঝাচ্ছে একটা একটা পজিশনটাকে আমরা সিলেক্ট করতেছি, ফার্স্ট পজিশন অথবা সেকেন্ড পজিশন, যেটাকে আমরা ইন্ডিকেট করে বোঝাবো যে কি ওএসএ আসতে পারে সেই পজিশনে। লাইনের অ্যারে অর লিস্ট অর কিউ, রাইট? এগুলো যখন আপনি কনসিডার করতেছেন তখন বলতেছেন এটা পারমুটেশন হয়ে যাচ্ছে। ওকে স্যার, ইয়েস আন্ডারস্ট্যান্ড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এটা মনে রাখতে হবে। ওকে, now coming to the formula, actually what is permutation? We have written this formula, right? But permutation formula we can say PNR equals to n factorial divide n minus r factorial. This is the formula, right? Permutation formula. Okay. Now what is n, dear student? N is our space, total space.
are how many way we can make, I mean choosing element, right? As like আমরা এখানে বললাম যে there are 5 students. How many students? There are 5 students. So P5. So there are 5 students. Among 5 students, you have to consider 3 students, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there these 3. So what will be the result? Just using the formula 5 factorial 5 minus 3 factorial equals to what? 5 factorial divide 2 factorial. So 5 times 4 times 3 times 2 factorial and 2 factorial 60. cancel, right? 60. So that is 60. Do you understand? So this is our Yes, sir. manual way. Manually we have found out, right? But if you use the permutation formula, you can easily find. Yes, sir. This is the manual way we have defined. Okay, first position or first chair, first position we can fill by this way, second position we can fill. This is the normally we can done, right? Do you understand, dear student? Normally we Yes, can sir. do this, but if you want to use formula, permutation formula, so this is the formula, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So better we should use the formula, right? But আপনাকে Yes, এটা sir. বুঝতে হবে যে how can we just derive formula? That is important, right? This is Yes, our sir. basic things actually. This is our basic things. This basic we are converting this into formula. I mean permutation. Okay? Okay, sir. Yes, sir. আরেকটা যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম। Okay, that's it for permutation and combination. There will be a question, right? Permutation and combination. Next class এর টপিকসটা কি আছে বলেন তো? কেউ কোর্স আউটলাইন দেখেছেন? Did you check your course outline, dear student? No, sir. আপনারা কেউ কোর্স আউটলাইন দেখেন না? স্যার দেখেছিলাম। বলেন তো কি আছে রোমানা এরপরে? আমরা স্যার প্রথমে সেমিস্টারের প্রথম দিকে দেখছিলাম যখন আপনি দিয়েছিলেন। আমরা কি কোর্স আউটলাইন ফলো করতেছি নাকি আমরা ইচ্ছা মতো পড়তেছি? কোর্স আউটলাইনই ফলো করতেছি। ওকে, গুড। বাট আমাদের কোর্স আউটলাইন থেকে কিছু জিনিস উঠে গেছে। দ্যাটস টু ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, ওয়ান জেনারেটিং ফাংশন অ্যান্ড রিকারেন্স রিলেশন। রিকারেন্স রিলেশন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। বাট এখান থেকে এবারে কেন জানি হয়ে গেছে। যদি আমরা সময় পাই গ্রাফ পড়ানোর পরে, তাহলে আমরা চেষ্টা করতে পারি, আপনারা যদি চান। Recurrence relation, that is very important, especially for computer science engineer. Recurrence relation is very important. স্যার এইটা কি তাহলে আমাদেরকে একটু ধারণা দিবেন স্যার? Have you heard the name Fibonacci series? আপনারা শুনেছেন? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. হ্যাঁ, আপনি যখন সেলুনে যান তখন দেখেছেন যে কতগুলো ইয়া দেখা যায় মিররে, কতগুলো দেখেছেন? Yes, sir. Yes, sir. এটাই হলো অ্যাকচুয়ালি রিকারেন্স রিলেশন। মানে ওটার মাধ্যমে তৈরি করা, একটাকে আরেকটার মাধ্যমে কল করা, ইনফাইনাইট টাইমস ইউ ক্যান কল, and this is very helpful to derive a formula or math. Lots of number is given, but simply you can define.
if you know the relation, recurrence relation. দেখি আমি তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমি একটা ক্লাস নিব, ওকে? ওকে স্যার। স্যার আমাদের আপনাদের নেক্সট যদি টপিক কি ফাংশন? আমাদের আমাদের আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম না থাকে, কমপ্লেন না থাকে, এটা কিন্তু আগে ছিল, আমাদের কোর্স আউটলাইনে ছিল, কোনো একজন টিচার এসে এটাকে উঠাই দিচ্ছে। এটা আমরা পড়াইছি, এটা আমি তো শুধু এটার উপরেই মিড টার্ম নিয়েছি, রিকারেন্স রিলেশনের উপরে, কারণ টপিকসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। and you can imagine you need to solve also, we have to solve, we have to find the root, and how can you solve, that is also important. এবং আমি মিড টার্ম নিয়েছি এর আগে, অনলাইনে শুধু নিচ্ছি না, এর আগে নিয়েছি পুরো এটার উপরে, রিকারেন্স রিলেশন। এখন দেখি আমাকে যে কোর্স আউটলাইন দিচ্ছে এটা, এখান থেকে রিকারেন্স রিলেশন নেই, জেনারেটিং ফাংশন নেই, বাট আই হ্যাভ টু ফলো দ্য কোর্স আউটলাইন, সো ওকে। বাট আমি আগের ক্লাসেও পড়াইছি, আগের সেমিস্টারে যখন নিয়েছি, মানে এর আগের আগের সেমিস্টার, আপনাদের তো এক সেমিস্টার পর পর এটা হয়, ওই সেমিস্টার আমি এটা পড়াইছি, আপনাদের পারমিশন নিয়েই পড়ানো হয়। আর ইফ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড, ক্যান ইউ হিয়ার মি অর নট? আপনারা কি আমাকে শুনছেন? Yes, sir. Hear you. Yes sir, we can hear you. আমি কি আপনাদের উপরে চাপাই দিচ্ছি এগুলো? ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস আই এম জাস্ট শেয়ারিং, নাথিং এলস, দ্যাট ইজ নাথিং আদার, কোনো অবজেক্টিভ নেই। অনলি ডেফিনেশন দিয়ে আমরা ফিনিশ করব কিছু। হাউ ক্যান ইউ জাস্ট লিঙ্ক, এই লিঙ্কটা আপনি কেমনে ডেভেলপ করবেন, দ্যাট ইজ একটু জানলেই হবে আপনার জন্য, ওকে? কেউ কিছু বলবেন নাকি বলবেন না? Why did not you respond? লুবনা, Yes, সেলিম, sir. নাকি আমরা গ্রাফে চলে যাব? নেক্সট আছে গ্রাফ মেবি। স্যার আই থিঙ্ক একটু স্লাইডলি ধারণা নিয়ে এগোনোটা স্যার বেটার, কারণ যেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওইটা একটু স্লাইডলি ধারণা নেওয়াটা স্যার বেটার। এখন স্যার ডিসিশন আপনার উপর স্যার। এগুলো দরকার, হ্যাঁ, যেগুলো দরকার আমি এটা মিস করি না। আপনাদের হয়তো বা পরে দরকার হতে পারে, কিন্তু আমি এটা কখনো মিস করি না। জি Yes স্যার। sir. Sir, that's why I'm telling sir about that. হ্যাঁ, and function relation is very simple topics, already we have finished. একটা single class, I have to take only single class, right? Okay, sir. Yes, sir. বাট এখানে ইয়া ছিল রিকারেন্স রিলেশন, সেই রিকারেন্স রিলেশন জেনারেটিং ফাংশন, পাশাপাশি দুইটা চ্যাপ্টার, রিকারেন্স রিলেশন এবং জেনারেটিং ফাংশন। জেনারেটিং ফাংশনের ম্যাথগুলো বড়, কিন্তু ওটাও দরকার, কিন্তু যেহেতু এখানে করানো হয় না, এবং আদার্স টিচাররা বোধহয় করায়, যারা কোর্স আউটলাইন ফলো করে না, আমি জানি না, বোধহয় আমাদের কোয়েশ্চেন সেম হয় না। হ্যাঁ, আর আমাদের একটাই শুধু বাকি আছে, শুধু গ্রাফ, ওকে?
স্যার গ্রাফ ওয়ারলি সিলেবাস শেষ? Yes. ফাইনাল Graph. পর্যন্ত? হ্যাঁ, তাহলে ফাইনাল স্যার আমরা ওই টপিকে যেতে পারি স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, only relation, I mean what is equivalence relation, that is one class I have to spend, and then graph. Okay, গ্রাফের জন্য আমাদের একটু বেশি ক্লাস লাগবে, because there are several things here. Okay, আমাদের ক্লাস কয় তারিখ পর্যন্ত? 10 তারিখ না? আপনাদের কি কোনো মেসেজ নেই নাকি? সাইন, আমাদের ক্লাস কত তারিখ পর্যন্ত? 16 তারিখ মেবি। 16 স্যার তারিখ। 17 মেবি, স্যার 17 মেবি। 17 মেবি স্যার রিডিং ডে। 17 Inshallah we can finish, right? Successfully we can finish our syllabus. ইনশাআল্লাহ স্যার। আর আপনাদের কোথাও কোনো ইনকমপ্লিট রাখা হয় নাই, যতটুকু সম্ভব দেওয়া হয়েছে। ইনফারেন্স অলরেডি আমরা কভার করে দিয়েছি। আপনারা যারা ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যেগুলো এক্সপ্লেন করেছি সেটাই ছিল ইনফারেন্সের। হ্যাঁ, মানে একেবারে থেকে না। আর প্রাইম নাম্বার অলসো আমরা দিয়েছি। মুড অপারেটর আমরা তো এনক্রিপশনে ইউজ করেছি। প্রত্যেকটাই করা হয়েছে। স্যার ফাইনালে কি শুধু এই টপিক, ফাইনালের টপিকগুলোই থাকবে নাকি স্যার ফার্স্ট টার্ম মিড টার্মের টপিকগুলো থাকবে? না, ফাইনালে এর আগে যেভাবে কোশ্চেন করা হয়েছে অনলাইনে 257 এর, সেটা শুধু ফাইনালি কভার করেছি অনলাইনের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, অনলাইনে জি স্যার। এক্সামটা নেওয়া হয়েছে অনলি অন দ্য বেসিস অফ ফাইনাল। স্যার আমাদের তাহলে তো অনলাইনেই স্যার। বাট যদি ইউনিভার্সিটি বলে যে ইন্টার সিলেবাস কভার, সো আই হ্যাভ টু ফলো। ওকে স্যার আমরা তো অনলাইনেই স্যার। হ্যাঁ, যদি বলা হয় যে না পুরো কভার করতে হবে, তাহলে পুরো বই থেকেই মানে কোশ্চেন করা হবে, ফার্স্ট টার্ম, মিড টার্ম অ্যান্ড ফাইনাল। তাহলে তো স্যার বেশি প্রেশার করা যাবে। না, বেশি প্রেশার পড়বে না। এবার আপনাদের সবচেয়ে আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি, এটা আমি ডিফিকাল্ট আমার জন্য, যে কোনটা কোশ্চেন ডিফিকাল্ট আর কোনটা সহজ। আমি ভাবি যে শর্ট কোশ্চেন দিব, এটা সহজ, দেখা যায় ওই কোশ্চেনের আনসার নেই। এনিওয়ে, আয়েশা প্রেজেন্ট, আসাদুজ্জামান আশিক, আশিক তো অ্যাবসেন্ট, মেহেদি হাসান মুন্না, মুন্না অ্যাবসেন্ট, ফারহান, হাদিজ্জামান, সেলিম, সাকিবুল্লাহ মিয়ান, সাকিবুল্লাহ মিয়ান, মিয়ান, Yes, sir. Yes, sir. মিয়ান, আমি যখন আপনাকে কল করবো সেই সময় আপনি লিভ নিলেন। Yes. আব্দুল্লাহ আল মাহাদি হাসান সোহাগ, সাদাতুল্লাহ নাইম, Yes, sir. নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম। Present, Sir, sir. Anika Bush represent. Oh, I know, Anika. Nozrul Islam, you did not respond. Why? Did you Sir, hear I me? respond, but there was network issues, sir, so the Okay, signal was okay. interrupting. Rafi, Imtiaz Hussain Rafi. Yes, sir. Rafi, you did not. Oh, no, Rafi, you respond. I'm sorry. Juliana Tonu, Tonu absent. Farjana Tania, Yes, sir. Tania, you did not. You maybe response, right? Sir, response করছিলাম স্যার। Person. Khalek, Yes, Abdul sir. Khalek. Oh, yes, yes. Question. Sorry, Abdul Khalek. Khalek স্যার, absent. হ্যালো স্যার,
Yes, Sir, Asiquzzaman. Ashik present, sir. Present, sir. Hey. By present, I know, but why did not you respond when I call you? Sir, respond to করলামই স্যার আজকে। হিমা, ফারজান আক্তার হিমা। বাইজিদের কি হয়েছে? কয়েকটা ক্লাস থেকে লেট Yes, sir. এসছে। Yes, sir. Sir, maybe he got বেটা বাইজিদ। disconnected. Sir, actually, I'm বাইজিদ। facing net problem, sir. You know, I try to always respond. ইফরাত জাহান লিমা। ইফরাত জাহান লিমা। Rahatil Mahmuda, are you present? Yes, sir. Ifrat Jahan Lima, you are telling present. So, why did not you respond? Do you have a microphone problem? Sir, she has a microphone problem, sir. Yes, sir. Khaja Yes, Minhaj, sir. Minhaj absent. Naida Islam, Sir, Minhas Minhaj present. present. আপনার কি Yes, নেটওয়ার্ক sir. প্রবলেম আর নাকি আপনি ঘুমাচ্ছেন মিনাজ? No, sir, I'm a bit sick today. হ্যাঁ। Archita Roy and Sanjita Khan Mitu, are you present, miss? Shumaya Islam Shanta. Yes, sir. Sure, okay. Okay, dear Sir, student. sir, Ruhul Amin, did you? Hey, Ruhul Amin, I know you are present. Okay, I sir. have already called some name, that's why I did not call you. So that okay, thank you. That's all for today. So next class, inshallah, we are going to explain maybe graph or recurrence relations. Okay. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Sir, Walaikum thank you. assalam. Walaikum assalam.